Don't use the stairs. People won't be seen. Yeah. But some people won't be seen here. You want us to smile? We're smiling. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. This way, you're Yes, I go with my friend. Yes, omulabi wa Geto Media omulungi njagala okwanirizaako nateera wano mu State House Magere nga Pulezidenti w'ekkumi omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwogerako n'abakulu ba EU ssaako n'ab'omu USA batandise okufuluma olwaliro. Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yajja okuba ng'atubuulira biki ebivuddeyo nateera mu meeting eno. Nenge embeera bw'ogiraba bwetyo bweri bamaliriza okulaba ng'ate boogerako eri Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga ze tutanategeera ki ezivuddeyo kubanga bannamawulire tebanaba kubakkiriza babadde tebabakkirizaamu n'olw'ensonga eyo Kyagulanyi yagenda okutubuulira embeera yonna nga bwebadde. Njagala okusaba muganda wange nti sharinga link ya Geto Media eno olw'ensonga twabagamba nti peegi zaffe bazikwatamu enkya n'eggulo. Kino twatakakasa nti tukyalina kyamaanyi kye tuyinza kukikolera tukozesa steps ziri. Don't use the stairs. People won't be seen. Yeah. But some people won't be seen here. You want us to smile? We're smiling. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. This way, you're
Yes, I go with my pet. Yes, omulabi wa Ghetto Media omulungi njagala okwanirizaako nateera wano mu State House Magere nga President w'ekkumi omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwogerako n'abakulu ba EU ssaako n'ab'omu USA batandise okufuluma olwaliro. Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yaggya okuba nga atubuulira biki ebivuddeyo nateera mu meeting eno. Nenge embeera bw'ogiraba bwetyo bweri bamaliriza okulaba nga ate boogerako eri Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga ze tutanategeera ki ezivuddeyo kubanga bannamawulire tebanaba kubakkiriza, babadde tebabakkirizaamu. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi yagenda okutubuulira embeera yonna nga bwebadde. Njagala okusaba muganda wange nti sharinga link ya Ghetto Media eno olw'ensonga twabagamba nti page zaffe bazikwatamu enkya n'eggulo. Kino twatakakasa nti tukyalina kyamaanyi kye tuyinza kukikolera okujjako twagala okukakasa nti Ghetto Media ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, Ghetto Media ye Buganda Ronald Mugenyi, Ghetto Media ye Juna, Ghetto Media ye Ashraf, Ghetto Media ye Daphne Kyankunzire. Nti wootalabye abo basi Ghetto Media era yo muganda wange nkusaba ogyesonyiiranga ddala. Muganda wange ogyesonyiiranga ddala ate ne tusalawo tugoberere eyebaako ebyo batwale tugibalekere unfollowinga oddukeyo. Katugendeko ew'omukulembeze w'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu ate tutegeere ki kyaliko. Sharinga link eno muganda wange, sharinga link eno ate era bw'omala ogisharinga yes bw'omala okusharinga link eno muganda wange invitinga likinga etambula eno nayo bannayuganda basobole okumanya kiki ekigenda mu maaso. Mwebali nnyo mwebalire ddala okuwagalanga Ghetto Media, obutatulekereranga, obutatusuuliriranga ate era n'okulaba nga buli kaseera mubeerawo ku lwaffe okuba nga tubatuusaako. Twabagamba tetugenda kupuwa. Once they hack the other one, we open another one. Thank you so much our dear viewers. Thank you so much. This early morning the group of AU representative, they have been giving a visit to the home of Robert Kyagulanyi Ssentamu here in Magere. They have managed to spend almost 2.5 hours while talking. We don't know what they have been talking about, but I would like to inform you that we are going to know more about what the meeting was all about, because right now we are preparing to receive Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, the 10th President, to know what really has been taking place in their meeting. Yes, Lubamula Scovia, I would like to send greetings to you. Thank you so much for following Ghetto Media. Wherever we go, they hack the other page, you unfollow, then you follow, and the recent one, the work you are doing is great. Thank you so much. Thank you so much. Kyobamanya nti omuntu yenna nga mubbi wa peegi aba talina maanyi gayinza kufuna peegi ye n'agikozesa nga bw'erina kukola olw'ensonga byaba ateekako abantu si bye baagala.
So oli wabba page kiraga obusiru obwenkukunadde, kiraga obubbi obwenkukunadde, kiraga obunanfusi obwenkunadde. Omuntu oyo abeera mutemu ng'asobola okutta omuntu. Omuntu oyo aba talina gy'asobola kutwala ggwanga lino mu maaso okuggyako okulifiiriza n'okubba buli kimu. Omuntu oyo aba asobola okubba enva ewuwe waka. Omuntu oyo aba asobola okuganza muwala we. Omuntu oyo aba asobola okuganza muwala we n'amusooberera ekiro. Omuntu yenkana bw'atyo obwongo buba bunafu nnyo. Oba ddala nga kyoyagala eggwanga likyagala ne bannannyini kyo bikyagala, just open your page on page. People will follow you. Ojja kufuna abantu. Naye gwe mulimu gw'okola gwa kubba page ate n'omala n'oteekako bifeesi bye naye n'osaasira. Anyway, eyo sijja kugendayo naye nga abalabi ba Ghetto Media mwebale nnyo baganda baffe kutugoberera buli kaseera. Someone is asking me how is Ashraf. Ashraf is doing well. Ashraf is doing great. Just let us keep more support and also more prayers. You know, prayers, they do work a lot. So let us keep him in prayers. He's doing a lot. God is doing wonders. We know anytime we shall be here from Ashraf. We shall be seeing our brother Ashraf back. Ngatuweereza mwebale nnyo mwebale ddala kumusabira mwebalire ddala. Njagala okwebaza wonna abawangudde olunaku olwajjo omulimu gwe mwakoze gw'amaanyi nnyo. Mwebale bambi kuwangula ate era mwebale kwesiga ambuleera. Kyenjagala okubategeeza bannayuganda nti emirandira saako ne siteemu bagiyita batya ey'omuti. Emirandira ne siteemu olunaku lwajjo byatemeddwa ne biggwawo. Kaakati ebikoola bigenda sigala bityanga bya green ng'omuti gwatemeddwa. Ekyo kiraga ki? Gwali eyo nze naawe osobola otegeera ki kiraga. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatugobererako Ghetto Media ate era mwebale kutuweereza. Twasalawo okubaweereza yadde tubaweereza wakati mu bugobi mu mbeera enzibu ennyo, naye ffe twasalawo okubaweereza kubanga gwe mulimu gwe twasomerera ate era bwe tuba tulayira okuweereza eggwanga ewatali kwekubaana, ewatali kwekubiira. Gwe mulimu munange gwe tuba tulina okukola. Bangambye enduli siteemu kitegeeza nduli. Olunaku lwajjo ambuleera yatemye enduli n'emirandira n'egitemerako. Kaakati ekitundu kya waggulu kisigala kityanga kiramu. Enduli bagitemye. Kigambo kizito nnyo eky'Oluganda ekyo. Right, nga President bwajja kanjira ntumirako ku bantu bano. Oboto Hanisha anatuma salamu bwana. Mungu akubarikire mikisa joka no Sala Dalton. Nawe nkutumiddeko Nyombi Malisa mukama akongere emisisa. Hassan Biruma nawe mukama Isaac nkulabyeko namuyega Shamim. Agambye even in Lusoga we call it so enduli. Ne mu Lusoga bagiyite enduli. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ono bamwita na Raiso Irene Stephen nkutumiddeko Nakyanze Prosi. Webale nnyo webale ddala Steve Simukoko. Webale kuba ku Ghetto Media. Musharinge baganda bange, musharinge page zaffe ziddewo. Njagala okutegeeza nti omulimu gwe basigaza gwa kubba page naye ate we bazibba basiraana nazo. Kuba essaawa zino eya Sama Uganda bagitutte ekyoto bakitwala naye tuggulawo empya kubanga tumanyi abantu kye baagala. Ate ffe bannayuganda tubawa abantu kye baagala. Y'ensonga lwaki bafollowa beeyongera buli kaseera batunoonya buli we tuba. Ekyo kye mbagambye nti Ghetto TV yenze Buganda Ronald Mugenyi ye Daphne ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye gwe munnayuganda ye muganda wange Jona ye muganda wange Ashirafu. So eri woba tomulaba yuko gyobadde oli kumanya agayaaye gano gagikuttemu agabbi agali olyomi agongo galeka nga tugulawo endala nga tugenda maaso nga tukola nga tubaweereza information nga mugifuna. Kyemuba mumanya nti kino kyabasukako obunene kyabasukako obunene era page ziri basiraana nazo. So bwolaba page eya Ghetto Media gyobadde following bulijjo ate ng'etandise okuweereza ebitali bituufu ng'ewabye ebakuyita ku wabo bakwesulika ddukayo manya gali agala olyomi kakanywa musaayi gagikuttemu
otandike okufollowinga page entuufu okujjako ng'oli avuddeyo w'ekyoto oba wani n'agamba nze page yange nagikoze bwenti ne bwenti awo omanya naye olabako nga teri yakugambye manya byagikutemu. Kangende maaso n'okutumirako ono Alan Sembale, nkutumiddeko muganda wange Maka Joseph Kizito, webale nnyo Solomon Icon, nkutumiddeko Amtan to brother from Itiana. Okay, yeah, I send greetings to you, thank you so much. Kereya Uganda, send greetings to Daphne. Okay, yeah, Daphne mwanyi naffe mulwadde, mwongere okumusabira baganda baffe yafunyeemu ku bulwadde obutonotono. Kyenvaako kati awo ngambidde kyembaddeko. Yes, baganda baffe tubagamba mwongere okusabira Daphne mwannyinaffe mulwadde, mwongere okumusabira baganda baffe, ate akulaba nga atereera bambi addemu okutuweereza kuba naye empagi nnene nnyo eri Ghetto Media. Mwebale nnyo, mwebalire ddala essaawa yonna abakulu oluvannyuma lw'okusiibula abagenyi mu butongole abakulu ate bagenda kuba nga boogerako gye tuli nga wenjogerera omwogezi w'ekibiina kino Honorable Ssenyonyi Joel azze okwogerako n'abamawulire. Kansirike ate mala okuzzaako gy'ali tuwulire byagenda okutugamba. Mwebale nnyo, mwebale ddala kubeera ku Ghetto Media. Amanya Buganda Ronald Mugenyi ne bannange Jonathan gy'ali Salongo Matimba bwegire wali yo. Afternoon it is now. I have been requested by our president and the team to make the communication on their behalf in as far as what has transpired today is concerned. So, for starters, this is a meeting that ordinarily should have happened at our offices, you know, hosting of these ambassadors. We have hosted them before at our party offices, and so we had expected that today's meeting also would happen at our party offices in Kamocha, but that has not happened because, as you very well know, police and the military are still holding our siege at our offices. Surrounding them, they can't let any of us party officials access them. They can't let any of our staff members access our party offices, which is, by the way, a violation of our right. We are full-fledged and registered political party in this country, and political parties operate. Work has got to go on, you know. So if the regime thinks that any of us party officials have got any offenses to answer to, you don't cut off our party offices. You know, reach out to us, take us to court. But anyhow, that's why this meeting happened here instead of at our party offices. So today we have hosted ambassadors from the European Union. We had with us the EU head of delegation. We had ambassadors from the countries of Denmark, Ireland, Belgium, Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden, and Austria. They are coming here to interact with the leadership of the National Unity Platform, is like has happened previously. These gentlemen and ladies are here on behalf of their countries that send them here as friends of the country called Uganda. And so every so often they interact with different stakeholders in our politics, governance, etc., etc. And so that's how they get to interact with people like us. They are obviously very concerned about a number of things. They're concerned about the human rights violations that are happening in our country. They're blatant, they're glaring. Anybody sees these human rights violations that keep happening. And so the ambassadors see these things and they're very concerned. They're concerned about the killings of Ugandans. You know, that has happened before the election, during the election, and after the election. They're very concerned about the abductions that keep happening. You know, the notorious cars, minibuses called drones, that keep moving during the night and abducting people, many of whom are our supporters. And so their crime is that they're supporters of NUP and the Honorable Kyagulanyi. And they're also concerned about the arbitrary arrests, of course. Many of the prisons, especially Chitalia, is full of NUP supporters. Their crime is just that they support NUP and the Honorable Kyagulanyi. And so the ambassadors are concerned about this. They are concerned about, you know,
a number of things that happened within the election, and at an opportune time, they will be able to communicate as well. In our engagement with them, we had an ask to put to them, because these are considered friends of Uganda, and Ugandans consider them to be our friends, our development partners. And so we have asked them, one, not to be silent about the goings on in Uganda, about the human rights violations, the killing of people, and so on, things which they see themselves. And so we have asked them, please don't be silent. We are not asking them to come and run the affairs of our country. And again, Mr. Tibuhaburwa and people in government keep blackmailing our development partners. When they see them in meetings like these with us and you know, NUP specifically, they will say, now these NUP people have got a Western agenda. And we're like, wait a minute. After they meet us, they go and meet government officials. They go and meet Mr. Tibuhaburwa. Whose agenda does he have? You know, Mr. Tibuhaburwa has blamed them of funding us. We wish they were funding us. All our flag bearers would have got nominated. As you know, there are some of our flag bearers for MP position that didn't get nominated. They didn't have the 3 million shillings. As a party, we were able to help those who were able to help, but we couldn't help everybody. We didn't have funding, you know. But they're very people, they fund government and all of that. And so our ask to them is, please keep speaking out about the ills that are happening, because Uganda is part of the international community. And so Mr. Tibuhaburwa and the people in his government cannot say the West, the international community, should shut up about the affairs in Uganda, like he often says. No, we don't believe that. We are part of the international community. And so the international community ought to hold us as a country accountable, as we also hold them accountable. You know, for example, we are in South Sudan as a country. We are in Central African Republic. Why? Because we are part of the international community. We ought to hold these countries accountable. And so we are asking them of the same thing. We're not saying, come and run the show here. Uganda is a sovereign state. But then Mr. Tibuhaburwa and his government cannot keep killing Ugandans, arbitrarily arresting people, and meting out all this violence, and nobody should say anything to them, because we are a quote-unquote sovereign state. So that's our major ask to them, as friends of the people of Uganda, to keep doing this. We have not, and we are not asking them to even be in support of any political party like NUP. What we have asked them is not to be necessarily on the side of NUP as a political party, but we've asked them to be on the side of Uganda, to be on the side of the people of Uganda. Because the people of Uganda are the ones being killed, being arrested, being maimed, and all these violations happening to them, you know. So that was our general request to them, that as friends of the people of Uganda, keep speaking out, don't pay a blind eye, as all these violations happen to the people of Uganda. So that's the cordial engagement that we had with the ambassadors from the European Union today. Very briefly mu Luganda, then maybe I'll take 1 or 2 questions. Olunaku lwa leero, kibiina kya NUP, obukulembeze bw'ekibiina kya NUP bukyaziza abambasada okuva mu European Union. Tubadde n'omukulu akulira European Union delegation, ne tuba ne bambasada okuva mu mawanga gano wammanga: Denmark, Ireland, Belgium, Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden ne Austria. Abakulu bano tubadde bakubakyaza ku kitebe kyaffe ekamwokya, naye nga mwenna bumumanyi kitebe kyaffe poliisi n'amagye bakyakizinzeeko, tebatukkiriza ng'abakulembeze b'ekibiina okugendayo okukakkana emirimu gyaffe. Abakozi b'ekibiina nabo tebakkirizibwa kugenda ku kibiina okukakkana emirimu gyabwe, ate nga ffe tuli kibiina ekitongole. So emirimu gy'ekibiina girina okuba nga gikakkalazibwa nga gigenda mu maaso, naye gavumenti tekkiriza olw'okutuwola eddembe lyaffe. So kyemuva mulaba abakulu bano tubakyaziza mu maka g'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mu kuwaayamuko ne bannaffe bano tuzze nga tuwaayamuko nabo. Mujja kujjukira twabasisinkana bajja ku kitebe kyaffe ekamwokya ng'akalulu tekannabeerawo, kubanga bakimanyi nti NUP y'emu ku ba stakeholders, y'emu ku beetaba mu bigenda mu maaso. Ate abakulu bano baasindikibwa ensi zaabwe, kubanga ensi zaabwe tukkiriza nti mikwano gya Uganda oba mikwano gya bannayuganda.
so kwe kwetaba mu bigenda mu maaso batula ne bawaayamuko naffe batula ne bawaayamuko n'abakulu mu gavumenti ku bigenda mu maaso so kwe kujja okuwaayamuko naffe era balaze obwennyamivu ku bimu ku bigenda mu maaso okutta bannayuganda buli omu akiraba okutulugunya bannayuganda bangi bakubiddwa bangi bali malwaliro balina ebisago bannayuganda bangi basibiddwa kitalya ejjudde abantu abasinga ku bo nga bawagizi ba NUP bawagizi ba Honorable Kyagulanyi gwe musango gavumenti gwe bavunaana gye bali eyo bangi emmotoka kati ezakazibwako erinnya erya drone buno minibus obuyitingana emisana ekiro nga buyoola abantu baffe abakwatiddwa tetumanyi abangi ku bo gye bali so ebintu bino bonga bo babyogeddeko weewaawo nga tebibasanyusa nga abantu kubanga nabo bantu newankubadde yes bakulembeze bambasada abakiikirira amawanga gaabwe naye nga abantu babiraba kubanga nabo batula ewaabwe ne balaba amawulire gemulaga mwenna nga balaga ebigenda maaso Uganda abattibwa abayisibwa obubi n'ebirala so ebintu bino babyogeddeko nga nabo tebibasanyusa ffe ng'obukulembeze bwa NUP tubasabye nti basigale nga batadde eriiso ejjogi ku Uganda ku bigenda mu maaso wano mu Uganda tetubasabye nti baveeyo bawagire Honorable Kyagulanyi bawagire NUP oba ekibiina kyonna nedda naffe tukkiriza nti si mulimu gwabwe okuwagira oba gavumenti oba ekibiina kyonna mu opposition naye tukkiriza nti amawanga ge bakiikirira wano mikwano gya bannayuganda so ffe tubasabye bawagire bannayuganda so si gavumenti so si kibiina obanga ekyaffe oba omuntu yenna naye bannayuganda era tubasabye basigale nga boogera ku nsonga eziruma bannayuganda okutta bannayuganda mu nsonga ebyobufuzi okubatulugunya okubasiba awatali musango so tubasabye era basabye n'amawanga gaabwe bateeke eriiso ejjogi ku Uganda nga boogera ku nsonga zino nga boogera n'omukulembeze waffe okugezaako kumukomako kubanga yes Uganda ggwanga eryetengeredde era abakulu bano tetwagala bajje wano bafuge eggwanga lyaffe nedda kinva mulaba tebaali mu kalulu kaffe so eggwanga erya Uganda lirina kufugibwa bannayuganda naye Uganda nga bwe tugamba nti lyerimu ku mawanga agali mu kye tuyita international community so ebifa mu Uganda bikwata ku Sudan bikwata ku South Africa bikwata ku America bikwata ku Europe n'amawanga amalala era ng'ebigwa mu mawanga amalala naffe bitukwatako jabo ekyokulabirako nga Uganda tuli mu South Sudan tuli mu Central African Republic tukolayo ki ate nga gano mawanga geetengeredde naye gye tuli kubanga ebifaayo naffe bitukwatako so tubasabye nti bateeke eriiso ejjogi ku Uganda bavumirire ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka ebigenda mu maaso okutta bannayuganda okubasiba ebitategeerekeka okubatuusaako ebisago n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa abapoliisi n'abamagye ku bantu ba bulijjo kyetubasabye basigale ng'ensonga zino bazitaddeko eriiso ejjogi nga bazoogerako era basabe bakulembeze baabwe boogere ne mukulembeze munnaabwe mwami Tibuhaburwa namugamba nti nedda newankubadde Uganda ggwanga eryetengeredde naye kiba kikyamu gavumenti yo okutta bannayuganda okubatulugunya okubasiba awatali musango so nabo batuwadde obweyamo nti engeri gye bali mikwano gy'abannayuganda n'amawanga gaabwe mikwano gy'abannayuganda ensonga zino eziruma bannayuganda bajja zoogerako bajja kukola ekisoboka okulaba nti obubaka butuukira abakulembeze baabwe ate nabo boogere ne mukulembeze munnaabwe asobole ate okukomebwako bumenyi bw'amateeka gavumenti ye bwetuusa ku bannayuganda. I thank you. I don't know if there's any one or two questions that I can respond to very quickly. Yes, sir. Yeah, my name is the second, right, for mediation. Yes, Henry. The bill calls for mediation. The bill President said, Mr. Chairman, is this something that came up in the meeting and no problem, have those talks with the President? Yes, sir. Nze Frank olujuliro mukama wange oganda gunasubwa mulungi ogusoose nga abakulu bano batukyalirako osuubira nti olutuula luno lwe lumubaddemu olunaku lwali lunaabaawo kye lukyusa ku mbeera eri mu Uganda munaddala mu kaseera kano ng'okulonda kwawedde.
Yes, sir. Nze bate. Ku bye muteesezzaako kubaddeko n'ebyensonga za kkooti okutwalayo petition. Okay. For starters, the question of mediation, so you asked, did it necessarily come up? We discussed a wide range of issues. But our view about mediation has continuously been, one, this is not something personal between Honorable Kyagulanyi and Mr. Tibuhaburwa. It's nothing personal between the two of them. Mr. Tibuhaburwa came with his rebels, they took over power when Honorable Kyagulanyi was 4 years old, you know. So there's nothing personal between the two of them. These are matters of the country. So the idea that Mr. Tibuhaburwa and Mr. Kyagulanyi will sit in a room and sort out, quote unquote, their issues or their differences, there's no personal issues, there's no personal differences. The issues that Honorable Kyagulanyi raises are matters